don't know, because of COVID, we just allow one person to handle the microphone. Today, we are here to appreciate the support that we have received from the Center for Human Rights. As you have seen, COVID is still with us. The numbers are rising every day, and this calls for more actions from us all. We really require to take serious actions, take care, as we have been advised often that let us take personal responsibility. Let us have our masks on, wear our masks properly. I can see a few people with masks in the necklace, so please, let us ensure that our masks cover our nose and mouth. COVID is really a big problem, and we require the support of all of us to work on that. We still need to follow the simple steps. Washing our hands with soap and water and running water, and at least ensuring we have washed our hands for more than 20 seconds. We need to keep the social distance. I think we are still not really keeping that social physical distance. These are basic things that will help us curb the spread of COVID-19. We still see that we are overcrowded in different places. In the meetings that we undertake, you go to hotels, you go to bars, you find that there's still overcrowding. The guidelines that have been provided are not being followed. We really are requesting each one and every one of us to follow those guidelines so that we can all help in the curb of this coronavirus. We are still seeing the matatus are carrying even up to 4 passengers in one place, the over 14. And these are some of the avenues that the virus is spreading fast. We really urge everyone, each and everyone, to take this seriously, and let us all work together to avoid the spread of corona. I would like to invite the representative from the Center for Human Rights to just say a word before we continue. Thank you very much. Thank you, Madam CEC. Your Excellency, the DG, all protocol observed. Thank you, Madam CEC, Your Excellency, the DG, and all protocol observed. We are very, very humbled and pleased to join you today as human rights to join in the fight against COVID-19 in our beloved county. Actually, what the Center for Human Rights does is that we enable the indigent community to access justice. But, Your Excellency, the DG, we realize that we cannot enable a sickly county and a county of dead people from corona to access any justice. So we realized that there was need to support the county in the fight against corruption, in the fight against COVID-19. In the fight against COVID-19, and we are really pleased with the efforts Madam CEC Health is putting in place for the county members to survive and to fight the pandemic. The efforts being put in place by the county government, led by the executive in fight against COVID-19. And that's the reason that we thought our hand will also make a difference. So we are really pleased that you are here to receive our IEC material on COVID-19. And that's a gesture that the county is ready to work with other stakeholders. And that's a very good gesture to the whole county. So we really appreciate you having taken time to receive our material, and we want really to pay our glowing tribute to the CEC Health, who has been very cooperative. We started engaging in this process with her team some time back, and she has really guided us through the journey. Thank you very much, and God bless you.
I would like to take this opportunity to invite His Excellency the Deputy Governor to say a word and receive the donations. Welcome, Excellency. Yeah, I thank the Center for Human Rights for the support they have given the county in the fight against COVID-19. But let it be clear, COVID is real, COVID is fast spreading. And this has imeletwa na watu kukataa kufuata sheria ambayo imetolewa na Wizara ya Afya. Wakati Rais aliposema ya kwamba mahali pa kustarehe na penye watu wanaenda kunywa pombe ifunguliwe, watu wakaingia pale na kidogo watu wanasahau kwamba COVID iko. Nataka kuambia watu ya Uasin-Gishu, tusipojihadhari tutaondoka kwa hii dunia haraka, kwa maana ugonjwa wa COVID unaenea sana katika Kenya na katika kaunti yetu, na hii ni kwa vile tumeregeza zile amri ambazo zimetolewa. Ukiona barabarani watu watatu wanapita, pikipiki moja inabeba abiria watatu, wawili, na maagizo ni kwamba abiria ni mmoja. Na unajua mnapoketi kwa pikipiki, hata kama umeweka mask, you share the same place where you are handling. Ama namna gani? Sasa sio ni kujihatarisha. So we need to be very, 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 very careful. Maagizo ambazo tumepewa na Wizara ya Afya, watu kutokusanyika kwa vikundi, watu kuacha kusalamiana kwa mkono, watu kuvaa barakoa, watu kunawa mikono kutumia sanitizer ama sabuni kwa sekunde 20. Haya yote yanampangilia kuhakikisha kwamba sisi tunaweza kuepuka na maradhi ya COVID. Na mimi nazungumza zaidi juu ya middle age people na vijana. Hao ndio wanaeneza hii ugonjwa kwa wazazi. Kama unakaa Eldoret, wacha mambo ya kutembea nyumbani kila weekend, kila saa. Piga simu, salamia wazazi. Hii mambo ya kwenda pale na kumingle, we are killing our parents. Tunawapelekea maradhi. And you know, watu ambao wana umri mkubwa wana non-communicable diseases ambayo kwa wakati zinawaingilia ama wako nazo. Na hii ugonjwa wa COVID haiendi pamoja na watu ambao wako na non-communicable diseases. So we need to be very, very careful. Otherwise nasema asante kwa zile vifaa ambavyo tumepewa. Tutatumia kwa njia ambayo itakuwa ya manufaa kwa watu ya Uasin-Gishu. Sio mingi, lakini itasaidia mahali pakubwa. Sina mengi. Najua wengine wanataka kusikia BBI. Tunasema tunataka copies ya BBI tusome kwanza. Tunaona watu wanasema tuko tayari kwenda kufundisha watu. Hapana, kila mtu asome, ndio mtu akija kufundisha unauliza swali. Hii mambo ya mtu mmoja kukaa kwa barasa na kufanya kama evangelist hatutaki. Tunataka watu wawe na uwezo wa kusoma kwanza. Na watu ya Center for Human Rights ulikuwa nasema corruption. Nafikiri ni corruption ya watu kukatazwa kusoma BBI. Tunataka kusikia nyinyi mkisema kwamba wananchi wote wawe na nakala ya hiyo kopi, ili watu wajisomee, ili waweze kufanya uamuzi wa kutosha. Hii mambo ya kusomea kwa runinga ati hiyo kitu ni mzuri. Ni mzuri wapi na hatujaona? Hata Uasin-Gishu wakati wa kuchukua hiyo maneno, hakuna mtu alikuja kuchukua kwetu. Nasikia watu watatu walienda Noble na wakaandika statement na kusema hiyo ni ya Uasin-Gishu. Uasin-Gishu
lazima utangaze kwamba unakuja siku fulani, saa fulani, na watu wakuje pamoja. Lakini ukaenda mahali mnakula kuku na kuandika hiyo maneno, sio Uasin-Gishu. Na hata hivyo basi tunataka hiyo copies kila mtu awe nayo. At least for every 3 people hapa, mtu aseme nimeshika, nimesoma, ama nangoja copy kwa rafiki yangu nisome. Lakini tunahitaji kila mtu awe na copy kwa maana ya COVID. Ukishika na mwingine ashike, itaeneza ugonjwa. Kwa hiyo serikali lazima itoe copies kwa enough people who are going to vote per county. Otherwise, moja ikiwa shared na watu wengi, inaweza kueneza maradhi ya COVID-19. So before tuambie mambo mingi, tunataka kusema wananchi wasome. Mimi sijaona copy. Na mimi kama mimi sijaona, wengine bado wengi pia hawajaona. So hiyo ni mambo. Asante sana. Nafikiri tunapokea hizi sasa ili tuweze kuzipokea kwa niaba ya county. Nataka kutuletea shida. Yes. Yeah. Okay. Akija tunakisha kazi. This one. Yes. Ni wakati hizo. Sasa naenda kuflago wale wakitumia bodaboda wakiwa na reflector jackets ya kufundisha na kuelimisha watu wetu ya kwamba tafadhali hata wakati nakubeba kumbuka uhakikishe umevaa barakoa vizuri vile tumeelezwa na His Excellency Deputy Governor wetu. Ni wakati sasa wa flag off. Kuna wale ambao wana motorbikes, tafadhali muweze kuachilia wa motorbikes waweze kuonekana mbele hapo hivi. Wanaenda kuwa flagged off kwa haraka tafadhali. Wamama mnaweza kuwa na leso lakini social distance kwa umbali kabisa hata kwa uwanja pale tafadhali. Wale wa motorbikes tu, wale wa motorbikes ulihitajika kuwa kwa motorbikes tafadhali. Ulihitajika kuwa kwa motorbikes, sio mbele ya bana. Yes, hivyo asante. Sasa ni wakati His Excellency anaenda kuflag off. Na serikali yetu sasa wanabana inasema ya kwamba komesha corona popote ulipo, ukiwa kwa biashara yako, ukiwa popote kwa usafiri, kwa shughuli zako, komesha corona. Kwa hivyo wale wa bodaboda tafadhali muwe kwa distance ya 5 meters mbele mwingine, usikue nyuma ya mwingine tafadhali. Bodaboda tafadhali, yes, mkaweze kukua katika, yes, ni sawa. Inua bana juu, ndio. Asanta. Sasa ni wakati His Excellency Deputy Governor ana flag bodaboda ya kwamba watakuwa wakielimisha watu wetu hata wakati wamebebwa, wale wa transport. Naona speakers ziko pale, ni wakati muhimu kabisa. Makofi mazuri kabisa ya kwamba tutaendelea kukumbusha jirani mwenzako tukomeshe corona ili tuwe na Uasin-Gishu COVID free county. Asante Your Excellency Deputy Governor wetu, asante waziri kwa kazi nzuri, asante washikadau katika sekta ya afya kwa kazi nzuri.
Center for Human Rights and Mediation ni CBO kwa kaunti yetu, ni kumaanisha unaweza kufanya kazi nzuri kwa kiwango chochote kile. Tunaona washikadau katika sekta ya kaunti yetu wamefanya kazi nzuri kabisa. Heko Center for Human Rights, mahali pale tunaona leso ambayo ina maandishi mazuri kabisa, komesha corona. Hata wakati wewe yuko katika shughuli zako, kumbuka komesha corona. Makofi mazuri kwa washikadau katika sekta ya Center for Human Rights and Mediation wa kaunti yetu. Kumbuka hawa ni baadhi ya washikadau katika sekta ya afya kama vile AMPAT, WHO, UNICEF na wengine ambao wamefanya kazi nzuri kabisa. AMREF ambao saa hizi wametupa namba ya kusaidia wamama wetu wajawazito 1196 kiwa wamama wako wajawazito. So hawa ni washikadau katika sekta ya afya ambao wamefanya kazi nzuri kabisa. Asante. Kwa hivyo wale ambao wako kwa bodaboda transport sector, wakati ambapo mnatazamia kurejea kwa mahali penu pa shughuli na ujenzi wa taifa, shughuli ya biashara na ujenzi wa taifa, tafadhali kumbusha tu mwenzako ya kwamba unaweza kukua wa manufaa kwa mwenzako kwa kumsaidia mwenzako aweze kuzingatia masharti zote na maagizo za Wizara ya Afya ya kukomesha corona, vile His Excellency Deputy Governor amesema. Social distance nini wewe? Social distance.
Ako lazima koker bichoto kole une the trend. So sikomwae siko advisen netelelchini Kenya president, his excellency the president, kot kotestai anan koyai ne. Mamuchi amwa eng yoto kale tos kere anan makere, lakini kit namache ane amwa ale corona komitei. Makikere kele walaksei soon. Kit newale ko ateptenyo, ngot kewal atepto nenyo kowalaksei, konyone ngweny the number of infections. Sai inyoru biik angot sigik chechok chemi gaa koname corona, ako echeket chekebunu town kebendi kekoti, mako lazima kebe. Ndemi chito town kaikai itebi kityo akibirchi simet akikase ile une borwekwak. Ako kora ko shida ko ne eng bicho tindoi mionwogik alak cheu mionwogikab sukaruk, high blood pressure, ko bate chotok ko minimisen kabisa exposure. Ako ngiro kora ngebe tumwek anan ko angot burials, inyoru biik ile chang biik, angot kanisa inyoru ile chang biik, maisibi biik ngatutik chekikikon kele kaikai ongekipen 2 meter distance ing hoteli, ing olda tugul ole mi biik chechang, ako matkekatkei amu eunek ko menai ile kanam chito ano, ako ngokatin ko menai ile kainemune ano uchafu. So kimache kemwa kele ongetestai kabisa ngesip ngatutik chekokekonech. Chang changait biik chetindoi COVID amu kiketesten akichek. Kiro ile angot other counties komelen kikoyai testing chechang, kikechek testing chechang ako kitoretech kenai kele mitei COVID. So nguni ko kokotoretech kenai kele mi man COVID ako mache keteken actions chakiyakemwa. Ako kokemwa man kiketuye kikur governor tuyet nekimitei ak county commissioner akomwa kole ongesip ngatutik chekiyakekonu ole kinyetai ketou COVID. Ako amu kikakisip ngatutik ko machanga biik chekikanyor mionotok, lakini ikere ile kingoyat president kole kayat country koutye biik kole melen kale kebe back to where we were. Inyoru ile kimwa sine kole mache kotestai biashara ak maisha nebo biik, lakini ko kilen kitekeni responsibility akeribkei echeket. Lakini nguni ikere ile inyoru biik makipeni social distance, ikotige melachi mask, chotok chekikokon kochanga biik chetindoi ugonjwa notok nekikure corona. Sipitalishek ko kitinye kokeyat sipitali age nekikites Elgeyo Border, ako ngochanga biik ngonyi biik yotok kora kebendi the next. Kitinye several hospitalishek chekikaki identifyen kele ki-admiteni biik ab COVID. Ako tesetai kora kamalel ko admiteni biik. Ma full at the moment. Most of our patients keyae home-based care. Kiribe nga. Bendi biik chok kokere nga ako ng'ololjini eng simet. Kiryan kora. Kikisome man reagents, lakini ingen ile mamitei the whole country. Ngiro angot testing in the whole country kokoba ngweny amu kibek reagents. Lakini kisome kora kele kokonech reagents siketesten, especially cho symptomatic. Amu kaidenech kenai kele miondo ngoro
providing care the magat. Kwa Kisungu, I would like to urge the residents of Uasin-Gishu to adhere to the COVID-19 guidelines and the precautions that were provided by the Ministry of Health. At the moment, we have seen the numbers rising, and it is because we notice that people are not wearing masks anymore, or they don't even wear properly. We are finding people are overcrowding, attending functions. You find that in weddings, in burials, we are having a big number of people, and we realize that they don't keep the social distance. We are requesting that we work together to contain and to curb the more spread of coronavirus. If we continue that way, the way we are, this disease is going to spread further. And we know, we have seen the trend rising. We have several patients on home-based care as a county, and we have others in our health facilities. At the moment, we have our Kamalel and Elgeyo border admitting clients. We also have MTRH and the private hospitals. We have seen the rise in the numbers and the severity of the illness. And we really are requesting that let each individual take a personal responsibility so that we can be able to contain further spread of this disease. At the moment we have space. I wouldn't say that we don't have space. We still have space at Kamalel. It is not full, and even at Elgeyo border, it is not full. The trend is just worrying that the numbers are increasing. If the numbers increase, that is now what will happen, that we shall be overwhelmed in the hospitals, just the way we saw hospitals abroad being overwhelmed. So really we must take very serious action. We must take personal responsibility. Let us really minimize the spread of this virus. It is possible if we continue adhering to the protocols that were given by the Ministry of Health, if we continue washing our hands with soap and water for at least more than 20 seconds regularly. We minimize social contact. We keep the social distance as required, 2 meters apart. Let us avoid overcrowding. Let us avoid being in very many social functions. We have seen even in churches. We have had some churches not following the set guidelines. You find that they are overcrowded in church. It is like back to normal. We are really requesting that all sectors follow the protocols. Even the hotels, the bars, the markets, we find that people are not taking the precautions that had been provided. As UasinGishu, we have had now over 1,200 total cases of COVID-19, and the deaths are over 30 now. I can give the exact number when I consult a bit. That is where the situation is going, and there are so many people asymptomatic walking around, and we are saying, please, let us take those precautions to minimize further spread. In the Department of Health, no, we have not. In our Department of Health, in the Uasin-Gishu County, we have not had more than 10 staff affected by the COVID-19. Yes, I would like to be clear on that. We have not had, there are very few who have been affected by COVID, and I would like to say that none has gotten infected while providing care. Most of them were away, and then they came back while sick.
Picha. Una stimu kwa ndani. Access to legal aid for poor and marginalized Angin nga tesetai koronin kap mami kiy nekanai. Angin nga tesetai ne chekakastai. Center for Human. Center for Human Rights. Nani? Center for Human Rights. Haya. Moji, ayo kita